క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 అమ్మా. కామన్ ఎర్రర్ చూద్దాం. 4 స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి. I need to go to some nearby shop as I have run out of sugar. Correct. They walked up to her, held her hand, made her way kada లేదా their way. They subject కాబట్టి their way. Wrong. They both feel sorry for her and decided past tense ఉంది కదా, feel కూడా past ఉండాలి, felt. My life is not very interesting ఉండాలి. సో 1 కరెక్ట్గా ఉంది. 2 brothers were walking ఉండాలి. 2 brothers were walking along a busy street. By the time you leave from office, she will have reached home. Correct ma. Second option correct ga undi. To be able to use language effectively in order to communicate in English, one requires, one ante singular kada, verb guess ravali. Due to a lack of an inductive approach, they are not able to connect. సో ఎర్రర్ లేకుండా సెకండ్ ఫామ్ ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది. A naturopath is a health practitioner who applies natural therapies. Correct ma. The Delhi government has decided to add 6,000 buses to the city's roads to augment the public transport system. Correct. Bread is prepared by baking a mixture of flour, water, salt, yeast and other ingredients. The benefits of honey go beyond its great taste. Correct. All are correct. Grammatical ga correct ga unnai. These days people have to breathe and inhale polluted air. Correct. My hectic works అనకూడదు. వర్క్ అనే నౌన్కి ప్లూరల్ ఉండదు. వర్క్ షెడ్యూల్స్. ఈజ్ ఇట్ ది ఓన్లీ ప్రయారిటీ ఫర్ యూ దీస్ డేస్ అనాలి. ఇన్ రీసెంట్ డేస్ ప్రొటెస్టర్స్ హ్యావ్ తర్వాత థర్డ్ ఫామ్ కదా, ఆక్యుపైడ్. ఓన్లీ 1 కరెక్ట్గా ఉంది. Tortoises are slow moving animals known for their kada, animals plural, their. A constant interaction between science and technology always benefits the masses. 2 correct. ఏ మెన్ ఏందమ్మా, మెన్ ప్లూరల్ కదా, ఆర్టికల్ రాదు. ఐ వర్ రాంగ్ కదా, ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్. 2 కరెక్ట్గా ఉంది. వర్డ్ స్వాప్ చేద్దాం. ఫ్లోరెన్స్ బులార్డ్ గేవ్ కరెక్ట్ హర్ ఫ్రెంచ్ మెడల్ విత్ ఎ బ్రాంజ్ స్టార్ టు ది సిస్టర్స్ ఆఫ్ సెయింట్ మ్యారీస్ అంటే ఏసీబీ. తర్వాత బిలీవింగ్ దట్ హర్ హీరోయిక్ డీడ్స్ were a reflection of their teachings. LNM. ACB LNM. First option correct ga undi. Machine learning is a type of artificial intelligence that enables computer systems to classify, cluster, identify and analyze. Correct. ABC. Vast and eliminating sets of data while sorry.
vast and complex sets of data while eliminating the need for explicit. అంటే NML, ABC, NML. Third option. In addition to demands for increased rights for women, the protests BA have demanded the overthrow BAC. తర్వాత setting them apart from previous major protest movements which have focused on election results or economic views BAC LNM. బై ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఫామ్ రావాలి. పబ్లిష్డ్ బై జోనాథన్ కేప్ ఇన్ ది సమ్మర్ ఆఫ్ 1968. ఫిగర్స్ ఇన్ ఎ ల్యాండ్స్కేప్ వాజ్ బ్యారీ ఇంగ్లాండ్స్ ఫస్ట్ నావెల్. సిబిఏ. తర్వాత which was hailed LOK by critics as an exemplary addition to the literature LNM. CBA LNM. Fifth option. Two professional soldiers escaped from a column of POWs in an unmanned country in the tropics under BAC through the enemy territory battling the climate and the terrain as well as the enemy's soldiers. BAC MLN. Fifth option. మీనింగ్ అడుగుతున్నారు కదమ్మా. అడ్వర్సరీ అంటే ఏంటి? ఫో, ఎనిమీ. 1 కరెక్ట్, నెమిసెస్ కూడా కరెక్ట్. 1 and 2. నెమిసెస్ అంటే కూడా రైవల్. టాప్లింగ్ అంటే పదవి నుంచి దించివేయటం. డీథ్రోన్ కరెక్ట్, ఓవర్ థ్రోన్ కరెక్ట్. రివీల్ అంటే ఓపెన్. 1 and 3 అమ్మా. కాలం చేద్దాం. ది ఎఫర్ట్స్ టు ప్రమోట్ లెఫ్ట్ ది ఆప్షన్ కాదు. ట్రాన్స్ స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ది ఎఫర్ట్స్ టు ప్రమోట్ ట్రాన్స్ స్పెసిఫిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ బై ఒబామా against the interests of the union. AEP. Okay. The Brexit secretary of the Labour Party left the option open for a second referendum on Brexit. AEP BDQ. See చూద్దాం. Serious divisions have emerged within the ruling Conservative Party in Britain on the issue of withdrawal ఆఫ్ ఉండాలి. సో 6 సెట్ కావటం లేదు. ఏఈపి బీడీక్యూ. ది ఒరిజినల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ మేకింగ్ గవర్నర్స్ hold the office of Chancellor and vesting some statutory powers on them was to insulate universities from political influence. Original intent of making governors hold wrong amma. Holds undali.
Even in the 1980s, noted by the Justice Sakaria Commission, use of discretion by some governors in some university apartment had come in for criticism. BEQ unda chudu. BEQ. Even in the 1980s, noted by Justice R.A. Sarkaria Commission, governor's constitutional role and the statutory role performed as a chancellor. Noted by the Justice Sakaria Commission, the governor's constitutional role and the statutory role performed as a chancellor. Adi correct ma. BFP. BFP. Set kaatu leda. BEP try చేద్దాం. 1980s, noted by the Justice Sarkaria Commission, use of discretion by some governors in the statutory role performed, rather BEP correct. BEP. మీనింగ్స్ అడుగుతున్నారమ్మా. బ్లాకెట్లో ఇచ్చిన వర్డ్కి అంతేనా మీనింగ్ అయినా? ఎవ్రీ బ్లాంక్ హ్యాస్ 4 ఆల్టర్నేటివ్ విచ్ బెస్ట్ షూట్స్ ది ప్లేస్. Since disproportionate of the carbon capacity, correct, carbon capacity, expands and widen, space and empty area, third option correct on the sobriety and seriousness, solemn, sedateness, intentness, ఈ మూడు ఒక మీనింగ్ ఉన్నాయి. ఇది ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్. సోలం అంటే సైలెన్స్, సెడేట్నెస్ అంటే లేజినెస్, ఇంటెంట్నెస్ అంటే స్పెషల్. The pandemic disrupted our lives. Bureaucrats, administrators, associated with, associate అంటే combine, league, correlate, concurred అంటే agree. Second option correct. Nonetheless, as a climate vulnerable country, India must also up its game to contribute. Bequest అంటే లెగసీ, వారసత్వం. ఎఫర్ట్ అంటే బేర్, భరించడం. సాక్రిఫైస్, డెడికేషన్, త్యాగం. ఇండియా కెన్ లెవరేజ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ అంటే చేంజ్, మార్పు. ఎవల్యూషన్ అంటే కూడా మార్పే కానీ గ్రేట్ చేంజ్. కన్వర్షన్ అంటే షిఫ్ట్. మెటాస్టాసిస్ అనేది ఒక క్యాన్సర్కి రిలేట్ అయిన వర్డ్. బిగినింగ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. Consider the bold sentence as the first one. Rearrange the following sentences. బోల్డెడ్ పార్ట్లో ఉన్నది ఫస్ట్ అంట, మిగతా మనం సెట్ చేయాలి. Most minerals, metallic, non-metallic, occur in New Zealand, but few are found in sufficient quantities for commercial exploitation. తర్వాత డి తీసుకుందాం చూడు. న్యూజిలాండ్స్ ఎనర్జీ కమ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్, renewable resources such as hydroelectric, wind,
geothermal power. The exceptions are gold, which in the early years of organized settlement was a major export. B can be considered third sentence. Emma? Question lo A, B, C, D, E and F. Consider the bold sentence. Oh, D, fifth. Okay. ఇంకో క్లూ కూడా ఇచ్చాడా? Most minerals, metallic and non-metallic, occur in New Zealand, but few are found in sufficient quantities for commercial exploitation. Okay, అప్పుడు B తీసుకుందాం. The exceptions are gold, which in the early years of organized settlement was a major export. Coal, which is still mined to a considerable extent. Furthermore, in addition to that, iron sands, which are exploited both for export and in addition, construction material with which the country is well endowed. The country is exploited. F. New Zealand's energy comes from both fossil fuel renewable sources. Final ga E. BCA FDE. Adi order. Sixth sentence adugutunnaru. E kada option 5. Fourth F kada option 4. Last E kada 4. Second C kada option 3. Third A option 1. Okay. Passage చేద్దాం. అమ్మా 75. Okay. What is the name of the cause that is close the king's heart for decades? Campaign against climate change. First correct kada. Choose the best word that fits the blank. ఇక్కడ blank లో government has already confirmed that its legislative plans include measures to offer oil and gas licensing rounds each year, opposite to the current system where they take place. Options biannually, periodically, correct ma, periodically, sporadical and irregular, annually, yearly once, biannual అంటే 2 years కోసారి, randomly అంటే totally. What is the tone of the passage? Critical కాదు, informative, neutral. Second option. Persuasive and observe, humorous and comedy. Second option correct. True statement అడుగుతున్నారు. King's speech is an occasion famous for politics. Labour Party has said that it would grant new licenses. King made his first major speech about the environment age of. Third option correct. What is the name of the think tank the Pilgrim director Catherine Haddon belonged to? Institute for Government. First option. What is the name of the ceremony
that the king will open a session of parliament. King's speech. First option. What is the constitutional oddity of the king's speech? It is delivered by the king but drafted by the prime minister. First option. What can be inferred from the passage about the Labour Party's stance? They are in favor of it as long as they are opposed to it, they are indifferent to it, they are against it. Fourth option. Oddity meaning ఏంటి? Different, anomaly. Anomaly అంటే different, normality అంటే common, beauty, clarity, rarity. What is the main reason for the government to offer oil and gas? To reduce the dependence కాదు, to create a political dividing line with opposition Labour Party. Second option. Two statements చదివి మనం పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాలి. If we cannot believe that the Macedonian supremacy is directly traceable to the mutual weakening of the Greek cities, it is difficult to see what lasting. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇఫ్ నాట్ చూసావో అన్లెస్ రైట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ అన్లెస్ రెండు ఒకటే మీనింగ్. ఇది అన్లెస్లో నాట్ కలుస్తుంది. ఇఫ్ నాట్ వీ కెనాట్ బిలీవ్ రాదు, వైల్ రాదు, ఓన్లీ ఏ కరెక్ట్. ఎఫికసీకి మీనింగ్ అడుగుతున్నారు కదమ్మా, ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎగ్జుబరెన్స్ అంటే ఎనర్జీ, ఇన్సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్, ట్రివియల్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్, పొటెన్సీ అంటే పవర్ఫుల్. డిస్కార్డెడ్ అంటే రిజెక్టెడ్. రిలింక్విష్ అంటే లీవ్, వదిలివేయటం. షెల్వ్ అంటే స్టాప్, నిలిపివేయటం. డ్యామేజ్డ్. స్క్రాప్డ్ అంటే ఏందమ్మా? వేస్టేజ్. స్టార్ట్లింగ్ ఆపోజిట్ అడుగుతున్నారు. స్టార్ట్లింగ్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, ఆపోజిట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. హారిఫైయింగ్ అంటే టెరిబుల్. అస్టానిష్ అంటే సర్ప్రైజ్. మీడియోకర్ అంటే యావరేజ్. ఎస్టాబ్లిష్ అంటే వెల్ సెట్. 4 రైట్ ఆన్సర్. హూలిగానిజం దానికి ఆపోజిట్. హూలిగానిజం అంటే డిస్ట్రక్షన్, పాడు చేయటం. కంటిన్యూషన్ రైట్ ఆన్సర్. డిస్రప్షన్ అంటే డిస్టర్బెన్స్. రఫెనిజం అంటే డిస్ట్రక్షన్. రైటైనెస్ అటాక్, దాడి చేయటం. అగ్రో అది కూడా అటాకే. 2 రైట్ ఆన్సర్. ప్రిజ్యూమ్ అంటే గెస్, దానికి ఆపోజిట్ క్యాల్కులేట్. అబ్స్టైన్ అంటే కీప్ అవే. సర్మైజ్ అంటే గెస్. పాజిట్. ప్రిమైజ్ అంటే ఐడియా. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. క్లోజ్ టెస్ట్ చేద్దాం. Satellite observatory Earth orbiting spacecraft that allows astronomical objects and radiation to be studied from above the atmosphere.
ఎర్త్ అన్నాడు, అట్మాస్ఫియర్ అన్నాడు కదా. సెలస్టియల్. సెలస్టియల్ అంటే సాక్రెడ్, పవిత్రమైన. టెరెస్ట్రియల్ అంటే ఎర్త్లీ భూమికి సంబంధించిన. టెలూరియన్ అంటే లివింగ్ నివసించే. ఎర్త్లీ, జియోగ్రఫికల్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. The ability to place instruments in space opens all regions of the blank. Noun కావాలి కదా. Reporter, spectrum, amplitude, compass, gamut. Spectrum correct. Spectrum అంటే కలర్ఫుల్ సైట్. రెయిన్బో ఉంది, రెయిన్బోనే స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. రిపోర్టైర్ అంటే మ్యూజికల్ ట్యూన్స్. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే సౌండ్. కంపాస్ నీకు తెలుసు. గ్యామట్ అంటే మ్యూజికల్ నోట్స్. మ్యూజిక్ చేసేవాళ్ళు ముందు నోట్స్ తయారు చేసుకుంటారు. Even when operating in those that penetrate to Earth's surface, even when operating in those options చూద్దాం. sinusoid, congruent waves, congenial, wavelengths correct. wavelengths. sinusoid అంటే కర్వ్స్, మలుపులు. కాంగ్రియంట్ అంటే మిక్స్డ్. కంజీనియల్ అంటే థింక్. 4 రైట్ ఆన్సర్. Beginning in the 1960s, space agencies of the United States, several other countries independently and in cooperation developed satellite observatories specifically instrumented to explore blank phenomena in the gamma ray. Hues అని ఇచ్చాడు, అంటే లార్జ్ అని అర్థం కదా. పెర్సెప్టిబుల్ అంతేనమ్మా. దాని ముందు బ్లాంక్ చెప్పలేదు అనుకుంటా. 94. మాడ్యూల్ వేవ్స్ అయిపోయింది కదా. హ్యూజ్ కాస్మిక్, మినియేచర్, వరల్డ్ వైడ్, క్యాథలిక్, యుబిక్విటస్. ఒక ఆప్షన్ సంబంధమే లేదు. కాస్మిక్ కరెక్ట్. కాస్మిక్ అంటే ఇందాక ఫస్ట్ బ్లాంక్లో సెలెస్టియల్ పెట్టాం, ఆ మీనింగ్ వస్తుంది. మినియేచర్ అంటే వెరీ స్మాల్, వరల్డ్ వైడ్. క్యాథలిక్ అనేది క్రిస్టియన్ రిలీజన్కి రిలేట్ అయిన వర్డ్. యుబిక్విటస్ తెలుసా, ఎవ్రీవేర్, ప్రతి చోట. Among early spacecraft of noteworthy International Ultraviolet Explorer, which studied indistinct objects అన్నాడు. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. పెర్సెప్టిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, నల్లిఫైడ్, ఇంటెన్సిఫైడ్, ఫెయింట్ కరెక్ట్. ఫెయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఫెయింట్ అంటే సెన్స్లెస్, ఇమ్మూవబుల్, కదలలేని. పర్సెప్టిబుల్ అంటే అబ్జర్వబుల్. నల్లిఫైడ్ అంటే డ్యామేజ్డ్. ఇంటెన్సిఫైడ్ అంటే సీరియస్. ఫెయింట్ రైట్ ఆన్సర్. The Hubble Space Telescope provided images of unprecedented resolution అంటే నెవర్ బిఫోర్ కరెక్టే. బిజార్ అండ్ స్ట్రేంజ్ వింత. అన్స్ట్రైకింగ్ అంటే నాట్ అట్రాక్టివ్.
ఇంట్రూడ్ అంటే ఇంటర్ఫియర్, కంకరెంట్ అంటే రిపీట్. వెట్ బిహైండ్ ది ఇయర్స్ ఇడియం ఇచ్చారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇమ్మెచ్యూర్డ్. I am sure you understand that we cannot have a mere inspector still wet behind the ears running a case of this importance. Correct, ma? Tommy was just out of university with a shapy haircut of medium length, failed to hide the fact he was wet behind the ears. I don't think Dad had planned to die and leave me while I was still wet behind the ears. Let me tell you, young Kia, you are still all the four correct. Sit on fence అంటే indecisive, fickle, ఒక నిర్ణయం లేకుండా. The commission has chosen extraordinarily to sit on the fence, murmuring the schools must decide for themselves. Correct. As an admiring disciple, he always sat on the fence to listen. Wrong. Meaningless. Krishna, although clearly excited, had not altogether lost his ability to sit on the fence. Correct. Government should stop sitting on the fence. 1 correct, 3 correct, 4 correct. All except 2. Ran is a person who sometimes loses balance from just standing. He has a lot of bruises all over. He always keeps on saying he's all right. He is very cautious of breakables, even worried to wash them. He constantly gets asked by others if he is really all right. He feels anxious while walking in quiet places like libraries. Sometimes trips over his own feet. Moves or handle things in a careless, awkward, clumsy right answer. Unreliable and undependable. Sadistic. Prim అంటే తెలుసా, careful. Passive అంటే dull. Clumsy right answer. Harsha is a sincere, enthusiastic man. He has strong feeling and belief what he is going to do. Harsha believes in himself. He is capable of doing things. He stops at nothing to realize his dream. He has a desire to be there for his friends. Fervent. ఫెర్వెంట్ అంటే స్ట్రాంగ్, ప్యాషనేట్, బాగా ఇష్టంగా ఉండటం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలూఫ్ తెలుసా, డిస్టెన్స్, అవే. ఎలూఫ్ అంటే అవే. ఫియరీ అంటే ఫైర్, ఫోర్స్. ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే హోప్ఫుల్, సాడిస్టిక్. దీనిక హర్ష ఈజ్ సిన్సియర్ అండ్ ఎంతూసియాస్టిక్. ఆప్టిమిస్టిక్ వస్తుంది కానీ దానికంటే ఇది స్ట్రాంగ్ వర్డ్. ఫెర్వెంట్ అంటే ప్యాషనేట్, బాగా ఇష్టంగా ఉండటం. ఎంతూసియాస్టిక్
రికార్డ్ అవసరం పేపర్ ఈజీగా ఉందా కష్టంగా ఉందా? కష్టంగా ఉందా? చూద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దామా? 3 persons PQ and R invested in business such that P started the business and Q and R joined business later. అంటే ఫస్ట్ P స్టార్ట్ చేశారు, కొన్ని మంత్స్ తర్వాత Q and R. P started a business by investing some amount. After 4 months, P withdraw 3,000 from the business and Q joined the business by investing X minus 2,000. After 4 more months, Q invested 1,000 more, R invested X rupees in the business for T months. After 1 year from the starting of the business, P's profit is 60% more than that of Q, which is 25% more than that of R. సంబంధంలో ఎక్కడ ఉంది రాన్న. ఫస్ట్ ఎవరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు? P. అంటే X ప్లస్ 6,000తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మాట అన్నాడు, ఆఫ్టర్ 4 months అంటే 4 months తర్వాత, అంటే ఇంటూ 4 కదా నాన్న, 4 months తర్వాత P విత్డ్రా 3,000 పోతే ఇంకెంత ఉండిద్ది? X ప్లస్ 3,000 ఫర్ రిమైనింగ్ హౌ మెనీ మంత్స్? 8 months. ఈ రెండు కలిపితే టోటలే కదా నాన్న. తర్వాత ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అండ్ Q జాయిన్ అంటే అప్పుడే Q వచ్చాడు అనుకోవచ్చా? ఏమో చూద్దాం. అండ్ బై ఇన్వెస్టింగ్ X minus 2,000 ఆఫ్టర్ 4 more months అంటే ఒక 4 నెలల తర్వాత, అంటే X minus 2,000 4 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? Q ఇన్వెస్టెడ్ 10,000 మోర్. అప్పుడు ఇది X ప్లస్ 8,000 కదా నాన్న, ఎందుకంటే ప్లస్ 10,000 కలుపుతాం కాబట్టి మైనస్ పోయి 8,000. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 months అయిపోయినాయి, ఇంకో 4 months అంటే 8 months అయిపోయినాయి, ఇంకో 4 months అనుకోవచ్చా? రండి. Q ఇన్వెస్టెడ్ 10,000 మోర్, R ఇన్వెస్టెడ్ X ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ T months. R అనేవాడు ఎన్ని రూపీస్ పెట్టాడు? ఎన్ని మంత్స్? T month అంటే మధ్యలో వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ 1 year P ప్రాఫిట్ ఈస్ 60% మోర్ దాన్ Q, విచ్ ఈస్ 25% మోర్ దాన్ R. ఇక్కడ ఆర్ది 100 అనుకుంటే ఆర్ కన్నా Q 25% ఎక్కువ అంటే, కానీ వీడి కన్నా 60%, దీనిలో 60% వచ్చి 75 ఎక్కువ అంటే 210. 200 అదే అంటే 7 రాదని చూస్తున్నా, అంతేనా? సో 25 8s are 25 5s are 25 4s are. ఫస్ట్ పీని క్యూని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అనుకో X వచ్చేసింది, ఆర్ని పీని క్యూని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అనుకో T వచ్చేసింది. దీంట్లో అన్నిట్లో 4 కొట్టేయచ్చా? అప్పుడు X ప్లస్ 600 4 కొట్టేసాను కాబట్టి ఇక్కడ 2 into X 2X ప్లస్ X 3X డైరెక్ట్ రాయచ్చా? ఇది 6,000, ఇది 6,000 12,000 బై 4 పోయింది. X ప్లస్ X 8,000 మైనస్ 2,000 6,000. అప్పుడు ప్రాఫిట్ల మధ్య రేషియో ఎంత అంటే 8/5. 5 3s are 15 అండ్ 16 అంటే X. ఇది 60,000, ఇది 48,000 పోతే 12,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వచ్చేస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకుందాం. 12,000 మైనస్ 2,000 10,000 ఇంటూ 4 months ప్లస్ 12,000 ప్లస్ 8,000 20,000 ఫర్ రిమైనింగ్ 4 months బై ఇది 12,000 ఇంటూ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/4. అయిపోయిందా? 24s are 80 ప్లస్ 40 120. 12 టేబుల్లో 10 times, 5 టేబుల్లో 2, 4 2s are 8. అంటే వీడు ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడు? 8 months. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ X ప్లస్ 6,000 X మైనస్ 2,000 3X ప్లస్ 4,000 3 into 12,000 36,000 ప్లస్ 4,000 40,000.
ఇంకా అవసరమా క్వశ్చన్లు చెప్పమంటావా? టేబుల్ చేసావా లేదా? సరే పర్లేదు ఏం కాదు. ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. ద టేబుల్ గివెన్ బిలో షోస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మొబైల్ రెడ్మీ, అప్పో, యాపిల్ సోల్డ్ ఇన్ ఏ స్టోర్ and the Redmi mobiles and Oppo mobiles sold on different days of a week starting from Monday. Okay. అప్ టు అన్నాడంటే క్యుములేటివ్ అని కదా, క్యుములేటివ్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఏదో డేటా ఇచ్చాడు, టేబుల్ గీసి వేసుకోవాల్సిందేనా. ఆన్ మండే, మండే రోజు డైరెక్ట్ వాల్యూ, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే టోటల్. ఇక్కడ టోటల్ మొబైల్సే కదా. తర్వాత రెడ్మీ మొబైల్స్ చెప్పాడు, తర్వాత అప్పో, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? యాపిల్. నేను పెద్ద బాక్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే క్యుములేటివ్ వాల్యూ కూడా రాసి అక్కడే రాసేస్తా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మండే రోజు మనకు ప్రాబ్లం లేదు కానా, మండే. ఇక్కడ 650 ఇచ్చాడు. ఆ 650 అనేది మండే ప్లస్ ట్యూస్డే కదా. అప్పుడు ట్యూస్డే రోజు ఎంత? ఆ మధ్యలో రాసింది ఆ పర్టికులర్ డేది. ఓకే. తర్వాత ఇది 1060, దాంట్లో 350 + 60 410 కదా నాన్న. ఇది 1470 అంటే 410 కదా నాన్న. ఇది 1950 480. రెడ్మీ మొబైల్స్ ఇవి 180 కదా నాన్న. తర్వాత క్లియర్గా 260 ఉంది. 260 అంటే ఎంత పెరిగినట్టు? 80. తర్వాత 371 111గా. ఇది 441 అంటే ఎంత? 70. ఇది 780 339 ఇది వచ్చేసింది. కానీ అప్పో వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి వాడే ఫస్ట్ రోజు ఉందిగా అప్పో క్యుములేటివ్ వాల్యూ ఇది 90 కదా. దీనివల్ల ప్రాబ్లంలా 180 + 90 270 పోతే యాపిల్ వచ్చి 30. ఇక్కడ వాల్యూ లేదు కాబట్టి కింద నోట్ ఇచ్చాడు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్పో మొబైల్స్ సోల్డ్ అప్ టు థర్స్డే, అప్ టు థర్స్డే అప్పో మొబైల్స్కి ఇదే కదా నాన్న. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్పో మొబైల్స్ సోల్డ్ ఆన్ ట్యూస్డే. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే ఇదేగా పెద్దది. రండి. 61.25x - 30x అంటే 31.25x. ఇది ఇంటూ 7, అది 120 తీసేయాలి అంతే కదా. 7 × 60 420. 420లో 120 పోతే 300. 7 1s are 7, 307. 25 7s are 175 అంటే 1.75. ఇందాక 7 1.7 అంటే 8.75. 308.75 ఇదేగా డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? మైనస్ చేస్తే సరిపోయిద్దా? ఇది 31 1/4 రాయచ్చా? అప్పుడు 125/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది చివరిలో 25 అయినా ఇది 14 - 8 6 5 - 0 0 156 అంటే 156 1/4 అని రాసేయచ్చా? 154s are 600 625/4 4 4 పోయింది. 125 డబుల్ 510. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 5. అర్థమవుతుందా? 5 + 4 9 9 30s are 270. ఇది 270 అంటే ఇది 180 పెరిగినట్టేనా? 180 + 80 260 పోతే 90. తర్వాత 477
470 ఉంటే 200 అంటే 207 కదా నాన్న, 207గా 111 207 318 410 310 పోతే 100 92. తర్వాత 61.25 అంటే 61 1/4 కదా, 640 240 244 245/4 ఇది 12 కదా, 5 + 7 720 + 15 735 15 - 7 8 12 - 7 5 6 - 4 2 ఇది 320 పోతే 90 8 కూడా పోతే 82. తర్వాత 850 8 - 5 3 5 - 3 2 1 300 400 450 462 80. ఐడియా లేదా క్యూములేటివ్ అనేది? ఓకే, డిఫరెన్స్ తప్పు చేసి ఉంటావు. ఏ పర్సన్ డివైడ్స్ his retirement amount to his 2 sons, 2 daughters and 2 wives. Okay, 2 sons, 2 daughters and 2 wives. His wife, 2 wife కాదు, ఇద్దరు కొడుకులకి ఇద్దరు కూతులకి ఒక భార్యకి. The share of his wife is equal to 2 times the total share of his వాళ్ళ వైఫ్కి ఇచ్చింది వాళ్ళ సన్ యొక్క టోటల్ కన్నా ఎన్ని టైమ్స్ నానా? రేషియో 2:1. The ratio of share of son and each daughter, ఒక్కొక్క సన్కి ఒక్కొక్క డాటర్కి మధ్య రేషియోనే కదా నాన్న, 5:6. ఒక్కొక్కరి కన్నా ఇద్దరికన్నా అదే రేషియో వచ్చింది. ఇంటూ 5 + 5 6 + 6 10 + 12 10 12 కదా, రేషియో మారదు. ఇక్కడ సన్ 5 ఉంది కాబట్టి 5తో మల్టిప్లై చేసేయచ్చా? సరిపోయారా? ఇప్పుడు అందరూ ఒకే రేషియోలో ఉన్నారు. కొడుకులకైతే 5 రూపాయలు, కూతుర్లకైతే 6 రూపాయలు, వైఫ్కి 10 రూపాయలు. ఆఫ్టర్ షేరింగ్ ద మనీ ఈ స్టిల్ 16,000. పనిచేసిందా 16,000 మిగిలిపోయింది. అండ్ యావరేజ్ షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ సన్ అండ్ ఈచ్ డాటర్, ఒక్కొక్క సన్కి ఒక్కొక్క డాటర్కి యావరేజ్ 16,500 అంటే 33,000 అంతే కదా. అది ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే 5 పార్ట్స్. 11 3 ఒక సన్కి ఎంత 3,000, ఒక పార్ట్ 3,000, 5 పార్ట్స్ అంటే 15,000 కదా. అంటే ఒక సన్కి 15,000, ఇద్దరికి కలిపితే 30,000 కదా. 5 6 6 ఇది వేసినదే వచ్చింది 18,000 2 ఇది 30,000 5 6 వైఫ్కి ఎంత ఇచ్చాడు? ఫైండ్ ద టోటల్ అమౌంట్ గాట్ ఎట్ ద టైమ్. టోటల్ అంటే మొత్తం కలిపి ఎక్స్ట్రాది కలపడమేనా? 60,000 30,000 90,000 + 36,000 12,000 1,26,000 + 16,000 1,42,000. Average of 5 numbers is m and the average of first 4 numbers is and fifth number is 15. మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? యావరేజ్ m అంటే 5m ఏనా? దానిలో ఫస్ట్ 4 నెంబర్స్ యావరేజ్ కాబట్టి 4n అండ్ 15th నెంబర్ ఎంత? 15. అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఈజ్ 1 more than the average of 4 numbers. యావరేజ్ ఆఫ్ 5 నెంబర్స్ ఎంత? m. యావరేజ్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్ ఎంత ఎక్కువ? ఈక్వేషన్ లాగా ఇచ్చాడు. సరిపోయిందా? అదడ పంపిస్తే 5m - 4n అంతే కదా నాన్న. అర్థం కాల. దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 4 × m 4 × n 4 × 1 4. అదడ వెళ్తే 5m - 4n is equal to minus plus minus m is equal to 5 m/n అడిగాడు. ఇది 11 అంటే ఇది 10 ఏనా? 11:10. మరి బేసిక్ క్వశ్చన్ కదా. ఏ పర్సన్ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఈ ఇన్వెస్ట్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇన్ స్కీమ్ ఏ అండ్ బి. వాడి దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్లో
రెండు బాగా ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి ఏ అండ్ బిలో పెట్టాడు. స్కీమ్ ఏ ఆఫర్స్ 25% ఇన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, స్కీమ్ బి ఆఫర్స్ 20% ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ 2 years ఈజ్ 1200. డిఫరెన్సే కదా 25% లెక్కన 2 yearsకి, 20% లెక్కన 2 yearsకి ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 6%. 6 2s are కదా 100 2s are అంటే ఏలో 20,000, బిలో కూడా ఈక్వల్ కదా, మొత్తం కలిపి 40,000. ఇఫ్ ఈ ఇన్వెస్టెడ్ టోటల్ ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ స్కీమ్ బి, మొత్తం 40,000. ఫైండ్ ద ఇంట్రెస్ట్. 40,000లో 44% అంటే 17,000. అసలు 11 మల్టిపుల్ ఒకటే ఉన్నట్టుంది. ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ 12 days. ఏ అండ్ బి ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు? అండ్ బి అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్, అప్పుడు ఏ 30 daysగా 1/12 minus 1/20. A and B together work after some days, B left and A finished the rest of the work with double efficiency in 2.5. డబుల్ ఎఫిషియన్సీతో పనిచేసి 2.5లో చేశాడు. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ డిడ్ ఏ అండ్ బి వర్క్? ఇద్దరు కలిసి ఎల్సిఎం చేసినా పర్వాలా 1/. ఒరే డబుల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే 2.5 అంటే నార్మల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే 5 days అంటే చివరిలో బి ఏ 5 days చేశాడు అంతేనా. ఏ టోటల్ వర్క్ 30 days, 5 days అంటే 5/30 1/6 చేశారు. అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి చేసింది 5/6 టోటల్ వర్క్ 12 days, 5/6 అంటే 10 days ఇంటూ 5/6. అర్థం కలదా? అసలు లేకుండా కూడా ఆన్సర్ అదే, ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిస్తే టోటల్ వర్క్ ఎన్ని డేస్, అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి కొన్ని రోజులే పనిచేశారు అంటే 12 days కన్నా తక్కువేగా. ఇన్ ఏ కంటైనర్ mixture of milk and water is 4:3. 21 liters of mixture is taken out and the same amount of milk is added. అసలు ఎంత ఉందో తెలియదు, దీంట్లోంచి ఎన్ని లీటర్లు తీశాడు, అప్పుడు కూడా రేషియో ఎంత, కానీ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ added, then the again 11.2 liters of mixture is taken out. కానీ తెలియదుగా, ఎందుకంటే మారిపోయింది కదా రేషియో. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్ని లీటర్లు తీశాడు, 11.2 taken out and amount of water is added. ఫైన్ మళ్ళీ అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కలిపాడు. నానా ఇనీషియల్గా మిల్క్కి వాటర్కి రేషియో ఎంత, ఎన్ని లీటర్లు ఉందో తెలుసా, దాని ఎన్ని లీటర్లు తీశాడు, ఆ మిగిలిపోయిన మిక్చర్లో కూడా రేషియో. మళ్ళీ దీంట్లో ఎన్ని లీటర్ల మిల్క్ కలిపాడు, ఆ మిగిలిపోయిన మిక్చర్ తెలుసా, మళ్ళీ దీంట్లో ఎన్ని లీటర్ల మిక్చర్ తీశాడు, ఆ మిగిలిపోయిన దాంట్లో కూడా ఎంత వాటర్ కలిపాడు, అంతేనా. ఫైనల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ 10 liters మోర్ దాన్ ద ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఫైనల్గా ఉన్న మిల్క్ ఇనీషియల్గా ఉన్న వాటర్ కన్నా 10 liters ఎక్కువ. అండ్ ఫైనల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 1 less than ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. దెన్ ఫైండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇనీషియల్ మిక్చర్. 4:3 అంటే ఏ మల్టిపుల్, 7 మల్టిపుల్. ఎన్ని ఉన్నాయి, వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చింది. చేద్దాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి అన్న, దీన్ని 4A అండ్ 3A అనుకుందామా. దీనిలో 21 liters తీసేసావు అంటే 7 3s are కదా, 4 3s are 12 అంతే కదా. 4A minus 12 ఇది మిగిలిపోయిన మిల్కేనా, 3A minus 9 ఇది మిగిలిపోయిన వాటరేనా. దీనికి 21 కలిపితే 4A minus 12 plus 12 21 9ఏనా. ఇది 3A మైనస్ దీనిలోంచి ఎన్ని లీటర్లు తీశాడు, 11.2. ఇప్పుడు దీంట్లో మిగిలిపోయిన మిల్క్ ఎంత అంటే, ఇక్కడ మిల్క్ 4A plus 9 అనే మిక్చర్లో నుంచి మిల్క్లో నుంచి తీసేస్తున్నా కదా, అది ఈ రేషియో ప్రకారమే వెళ్ళేది. ఆ రేషియో ఎంత అంటే 4A plus 9 బై టోటల్ మిక్చర్ 7Aనే కదా నాన్న. దేంట్లో అంటే 11.2. ఇది ఫైనల్గా మిగిలిపోయిన మిల్క్.
ఫైనల్గా వాటర్ 3a minus 9 minus 3a minus 9 by 7a దేంట్లో 11.2 ప్లస్ అంతే వాటర్ కలిపావా, ఇది ఫైనల్ వాటర్. కానీ ఇప్పుడు మాట చెప్పాడు ఏమని, ఫైనల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ 10 liters మోర్ దాన్ ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఇదేనా? ఇప్పుడు ఇది ఒక ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చి సాల్వ్ చేస్తే తర్వాత అండ్ ఫైనల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 1 liters లెస్ దాన్ ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ. ఇనీషియల్ వాటర్ ఎంత ఉంది 3a, దీనికన్నా 1 తక్కువ. ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. 3a పోయిందా, -9 ప్లస్ 11.2 2.2, ఆ 2.2 అటు వెళ్తే మైనస్ అయ్యి 3.2, అది తీసుకొచ్చాం అనుకో 3.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a minus 9 by a. 7 టేబుల్లో 1.6 అయినా ఇది ఎన్నిసార్లు పోయిందంటే 2 times. 2a అండ్ 3a అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. అప్పుడు ఏ వాల్యూ 9. అర్థమైందా? అడిగింది ఇనీషియల్ 7 9s are 63. ఇదైతే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా వచ్చింది ఆన్సర్. ఈ స్టెప్ అర్థం కాలేదా? The circumference of a circle is 8 meters less than perimeter of a rectangle. నానా circumference of a circle అంటే ఇది లెస్ అంటే తక్కువ ఉందనేనా, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ అంటే దానికన్నా తక్కువ ఉంది. ఎంత తక్కువ ఉంది 8. నేను ఉపయోగం కనిపిస్తుందా? ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అంటే రేడియస్ వాల్యూ 21గా మళ్ళీ చేయాలా? రేడియస్ వాల్యూ 21 రాస్తే 22/7 3s are 22 2s are 44 44 3s are 132. ఈ 132 అటు వెళ్తే ప్లస్ 132 అది 140. 2 టేబుల్లో 70. L plus B వాల్యూ 70. దెన్ ద ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇఫ్ ద రేషియో. అప్పుడు ఇది 40 ఇది 30. ఏరియా 40 into 30 1200. Q1 Q2. Quantity of milk in a mixture is 150% with respect to the quantity of honey it. Okay. Quantity of milk అనేది ఎంత పర్సెంట్ ఉందంట 150%. దేంట్లో హనీ. ఇది 100 అయితే ఇది 150. రేషియో 3:2. 405 ml is taken out from the mixture and 45 ml of honey is added. అసలు ఎంత ఉందో తెలియదు. దీనిలోంచి ఎన్ని లీటర్లు తీసాడు, ఆ మిగిలిపోయిన దాంట్లో రేషియో కానీ మళ్ళీ ఎంత ml హనీ కలిపాడు 45, which makes the quantity of milk and honey becomes 11:9. ఇక్కడ నేను కలిపింది హనీ కాబట్టి మిల్క్ సేమ్గా ఉండాలి. ఇది 11 3s are 33, 11 2s are 3 11s are 33, 3 9s are 27. ఎంత పెరిగిందంటే 5 parts. ఒక్కొక్క పార్ట్ 9 అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఫైండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇనీషియల్లీ. ఒక పార్ట్ 9. ఇక్కడ మొత్తం 55 parts కదా నాన్న. 55 9s are 450, 495. దానికి 5 కలిపితే 900 కదా నాన్న. అది 5 18s are 18 3s are ఎంత ఇనీషియల్ మిల్క్ 540. క్వాంటిటీ 2. కార్ ఏ అండ్ కార్ బి స్టార్ట్ జర్నీ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ దే మీట్ ఆఫ్టర్ 5 hours అండ్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ ఈజ్ 90. అయితే డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం. టువర్డ్స్ అంటే ఆపోజిట్. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏం చేయాలి? టైం వచ్చి 5. 95s are ఎంత? Q1 greater than Q2. వాడే ఇచ్చేస్తాడు డైరెక్ట్గా. ఏ అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ 12 days. ఏ ఒక్కడే ఎన్ని డేస్లో చేస్తాడు? బి ఈజ్ 20% లెస్ ఎఫిషియంట్ దాన్
20% తక్కువ అంటే 80% అయినా అప్పుడు 5:4 టైం రేషియో 4 3s are 5 3s are 50. D is twice as efficient as C. ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్ బై A alone and C alone is 3 4s are 5 4s are 20. C ఎంతనా 20. ఇప్పుడు ఇటు 20 అంటే 1:2 ఇటు హాఫ్ కాబట్టి 10 ఏనా? ఇప్పుడే ఉన్నాడు. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్ బై ABC వీళ్ళ ముగ్గురు మొత్తానికి LCM 60 కదా నాన్న. 12 5s are 15 4s are 20 మొత్తం కలిపి 12 60/12 అంటే 5. Q1 వాల్యూ 5 days. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ BCD 6 4 3 ఎంత 13. ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నారు అప్పుడు టైం తక్కువే కాబట్టి ఇది Q1 గ్రేటర్ దెన్ Q2. వర్క్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు టైం తక్కువే కదా. If a number increased by 20% and decreased by 20%, it will be 3 less than the original. 100 ని 20% పెడితే 120, 20% తగ్గిస్తే 96. ఆ 4% వాల్యూ 3. Find the 60%. 4% 3, 60% అంటే 4 15s are 3 15s are 45. A number m 20% more than n. n is 50% more than o. O is 40% more than 20. O అనేది 40% అంటే దీనిలో 40% అంటే 8, 28 ఏనా? కానీ n దీనికన్నా 50% అంటే 14 ఎక్కువ 42. m అనేది 20% అంటే 8.4 ఎక్కువ అంటే 50.4. ఫైండ్ ద m ప్లస్ n 92.4. Q1 less than Q2. Cost price of an item is 1400. Shopkeeper marked up it 40%. Then gives a 2 successive discounts 10% and find the selling price. Cost price ఎంత నాన్న? 40% ఎక్కువ అంటే 140/100. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్. 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 10% అంటే తర్వాత 15% అంటే ఇదేగా సెల్లింగ్ ప్రైస్. చేద్దాం Q2 చూద్దాం. అది సంబంధం లేదా? 0 0 0 0 2 zeros 2 zeros 5 17s are 5 20s are 2 7s are 2 10s are అది వాల్యూ. Q2 చూద్దాం. ద రేషియో ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనే ఐటమ్ ఈజ్ అండ్ ఇఫ్ సోల్డ్ ఎట్ 180 less then the selling price of shopkeeper will be 40% profit. నాన్న కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి మధ్య రేషియో ఎంత నాన్న? ఇది 30 and 50 అనుకుందాం. ఇఫ్ సెల్లింగ్ సోల్డ్ ఎట్ 180 తక్కువ ముందమ్మిన దానికన్నా 180 తక్కువ అయితే ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇట్ విడ్ బి 40% ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ వచ్చేది కాస్ట్ ప్రైస్ 30, 30లో 40% అంటే 12 42. సరిపోయిందా? ఎంత తగ్గిందంటే 8. ఆ 8 పార్ట్స్ ఎంత అడిగింది? కాస్ట్ ప్రైస్. ఎన్ని పార్ట్స్? 30 పార్ట్స్. 4 2s are 4 45s are 2 15s are 45 15s are 675. అది 675 కన్నా ఎక్కువ కాదు తెలియాలి. 14 into 9 126 into 100 అంటే 12. అంతేగా చాలా ఎక్కువ వచ్చిందిగా. Q1 గ్రేటర్ దెన్ Q2. Sara received a simple interest by investing a certain sum at 8% per annum. Another sum at 10% per annum for 1 year is 2144. కొంత డబ్బుల్ని 8% పెట్టింది, ఇంకొంచెం వేరే డబ్బుల్ని 10% పెట్టింది. 1 year తర్వాత ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? 2144. ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ ఇంటర్చేంజ్ హర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ 40 లెస్. 40 తక్కువ వచ్చిందంట. నాన్న ఫస్ట్ X రూపీస్ పెట్టింది, 8% కంటే 8/100 కదా. రెండోది 10% అంటే 10/100. ఈ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 2144. ఒకవేళ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 10% ఆఫ్ ఎక్స్ ఏనా, ఇదేమో 8% ఆఫ్ వై. మొత్తం కలిపితే ఎంత తక్కువ వచ్చింది? 40. 40 తక్కువ అంటే 2104. 2 లీనియర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే సరిపోయింది.
దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేస్తా, దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తా. అప్పుడేంది 5 8s are 40/100x ప్లస్ 5 10s are 50 is equal to 10720. అంతేనా? ఇది 40/100x ప్లస్ 32/100y 8000 8416 మైనస్ చేద్దామన్నా క్యాన్సిల్. ఇది 18/100y అయినా 10 minus 6 4 1 minus 1 0 7 minus 4 3 2 18 1s are 18 50 18 2s are 18 8s are y వాల్యూ 12800. అది ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకు వస్తుంది. 12800లో 10% అంటే 1280. 1280 తీసేసాం అనుకో, 4 minus 0 4 14 minus 8 6 10 minus 2 8, అది 8% 108 అంటే 10,800. ఎక్స్ వాల్యూ 10,800. 25% అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ at 10% per annum in a scheme. 25% of the amount at 10%. 10% ఇదేగా 12,800లో 25% అంటే 3,200. 30% at 8% ఇది 10,000. దానిలో 30% అంటే 3240. Q1 less than Q2. Time taken by the boat x kilometer downstream is 8 hours. ఎన్ని కిలోమీటర్ల కిందకి వెళ్ళింది? ఎన్ని అవర్స్? And time taken by the boat x minus 160 kilometers, x minus 60 kilometer upstream in and the speed of the current is 1/5 of the downstream speed. అక్కడ లాజిక్ ఉంది. స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ s అనేది m ప్లస్ ఎస్లో ఎంత ఉంది? 1/5. స్టెప్ రాసే ఇచ్చానా? రండి. ఫస్ట్ కిందకి x కిలోమీటర్ ఎన్ని అవర్సు, పైకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు? x మైనస్ ఎన్ని అవర్సు? పైన డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 5 అయినా, కింద అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, దీని నుంచి m వాల్యూ 4 అయినా, అప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత? 3. ఇది రివర్స్ అయింది. 10x by 8 into x minus 60 is equal to 5/3. 5 టేబుల్లో 2, 2 టేబుల్లో 4. 4x and 3x, x 4 into 60 240 అన్నీ వచ్చేస్తాయి. 240/8 అంటే 30. m ప్లస్ s వాల్యూ ఎంత? 30. ఇది 180/10 అంటే 18. m మైనస్ s వాల్యూ 18. Find the speed of the boat in still water. 48/2 24. If the ratio between length of two trains A and B is 2:1, 2:3. రెండు ట్రైన్ల మధ్య లెంత్ల మధ్య రేషియో ఎంత? లెంత్లు. అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ B is 180 km/h and speed ratio of B to A 536 are 336 are 108. రెండు ట్రైన్లు. If two trains are traveling in opposite direction, they will meet after they will cross అయ్యింది, మీట్ కాదు. డిస్టెన్స్ అంటే ఫార్ములా స్పీడ్ ఇంటూ టైం. రెండు ట్రైన్లో ఆపోజిట్లో అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ యాడ్ చేయాలి. 288 km/h. దాన్ని 5/18. ఎంత టైం పట్టింది? 10 seconds. 18 టేబుల్లో 16. 16 5s are 80 800. అది ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే 5. 5 160s are 162s are 320 163s are 480. అవి లెంత్లు. ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ టైమ్ టేకెన్ బై ట్రైన్ ఏ అండ్ ట్రైన్ బి టు క్రాస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ హ్యావ్ లెంత్ 220. అడిగింది టైముల మధ్య రేషియో. ట్రైన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలంటే ట్రైన్ ఏ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ 320 ప్లస్ 220 మీటర్స్. అది ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందంటే 108 km/h. రెండో ట్రైను 480 ప్లస్ 220 700 బై అది ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందంటే 180 km/h. రెండు వైపులు పోతాయి. 18 6s are 18 10s are 0 0. 6 టేబుల్లో 90 0 0. 9:7 చేశారా? 232.
చేయలేదా? సరే చూద్దాం. Study the following information carefully and answer the questions given below. Given pie chart shows the percentage of employees from 5 different departments of a company who are going to a trip. The total number of employees who are going trip from HR department, 1/3 of the total employees in the HR. Okay. ఇక్కడ ట్రిప్కి వెళ్ళే వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు. కానీ ఈ ట్రిప్కి వెళ్ళే హెచ్ఆర్ వాళ్ళు టోటల్ హెచ్ఆర్లో 1/3 అంటే టోటల్ హెచ్ఆర్ వచ్చేస్తారు. రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిప్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రిప్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఆపరేషన్ కూడా టోటల్ వచ్చేస్తారు. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఏ ట్రిప్ ఈజ్ 100. డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసాడు. రండి, మనకి ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్లు? హెచ్ఆర్, ఆపరేషన్స్, మార్కెటింగ్, సేల్స్, మేనేజ్మెంట్. టోటల్ ట్రిప్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, నాట్ గోయింగ్ టు ట్రిప్, టోటల్ ఎంప్లాయీస్. ట్రిప్కి వెళ్ళే వాళ్ళు మొత్తం ఎంతమంది అన్నాడు? కానీ అక్కడెక్కడ పర్సంటేజ్ లేవుగా, ఇవ్వాలి మనకి. ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. The given table shows the number of employees who are not going to trip from the different. వచ్చేసిందిగా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రిప్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. హెచ్ఆర్లో ఎంతమంది వెళ్ళట్లేదు? ఆపరేషన్స్లో ఇది ఎంత? 2y 2z x ప్లస్ y ప్లస్ z. ఇంకా నోట్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వాల. ఇక్కడే లాజిక్ మొదలైంది. రాండి, ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పాడు. ఏమని? హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది వెళ్తున్నారు? 1/3. అప్పుడు వెళ్ళని వాళ్ళు 2/3. 232 ఇదంతా 60. గోయింగ్ ఇప్పుడు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు? 1/3. అప్పుడు వెళ్ళని వాళ్ళు 2/3గా. ఆ వెళ్ళని వాల్యూ 32. 232 216 316 48. అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో 48, దానిలో 1/3 16. కానీ ఆ 16 అనేది ఎక్సేగా, ఎందుకంటే టోటల్ 100 కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 60. అర్థమైందా? ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళే వాళ్ళు, వెళ్ళని వాళ్ళు, హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిప్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్. నాట్ గోయింగ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4 6 3 6 18 7 6 42. కానీ అదేగా వై వాల్యూ ఎంత? 18. ఎందుకంటే టోటల్ 100% 100. ఇప్పుడు ఇది జెడ్ కావాలిగా, తెచ్చుకుందాం. y ప్లస్ 6 అంటే 24 కదా. ఇది 24%, ఇది 18%, ఇది 16. 40 58 ఏనా? 58 పోతే ఇది 42 ఏనా? అది 2z ప్లస్ 20. అప్పుడు 2z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22. జెడ్ వాల్యూ 11. మార్కెటింగ్లో 11 ప్లస్ 20 31. యాడ్ చేసి చూద్దామా? 16 ప్లస్ 24 40. 31 11 42 60 100 సరిపోయింది. 2y 2 ఇంటూ 18 36. అప్పుడు టోటల్ 47. 2 ఇంటూ 11 22, టోటల్ 46. 16 ప్లస్ 18 34 45 మొత్తం 76. అర్థం కాలేదా? బేసిక్ డేటా. క్వశ్చన్ చెప్పమంటావా ఏమన్నా? A mixture contains the ratio of milk and water in the ratio of 5:7. Find the quantity of milk in the mixture. Mixture value. 36 liters mixture is taken out from the mixture and 12 liters of water. The final ratio. వచ్చిదిగా. సో స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ రేషియో ఉంది, డిఫరెన్స్ ఉంది. వచ్చిదిగా. సో ఆన్సర్ బోత్ 1 and 2 టుగెదర్. ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ 7 రెడ్ బాల్స్, y blue balls, x yellow balls. How many total blue and yellow? అంటే x plus y అడిగాడు. 1 ball is drawn from the bag. Probability of a blue is ఇది 1/3 అంటే రెడ్ అండ్ ఎల్లో 2/3. కానీ ఉపయోగం లేదుగా. 1 ball is drawn from a bag. Probability of yellow is ఉపయోగం ఉందా?
రాదు, రెండు విడిగా ఫెయిల్ కాబట్టి కంబైన్ చేస్తే దీన్ని 8/24 రాసుకోవచ్చా, దీన్ని 9/24 రాసుకోవచ్చా, 17/24 అంటే ఇది 7/24గా, అన్ని ఒక్కొక్క బాలేగా, 7 7 సరిపోయిందా, అప్పుడు ఈ రెండు కలిపి 17 కదా. సో ఆన్సర్ బోత్ 1 and 2. రేషియో బిట్వీన్ లెంత్ ఆఫ్ 2 trains, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెంత్, రెండు ట్రైన్ లెంత్ల మధ్య రేషియో ఇచ్చాడు, డిఫరెన్స్ అడిగాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగర్ ట్రైన్ అండ్ స్మాలర్ ట్రైన్, బోత్ ద ట్రైన్స్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్. స్పీడ్ ఉంది, టైం ఉంది, డిస్టెన్స్ అది 4:3 ప్రకారం పంచచ్చుగా, వచ్చిద్దా రాదా. స్పీడ్ ఆఫ్ స్మాలర్ ట్రైన్ అండ్ ఇట్స్ క్రాసెస్ ఏ పోల్, స్పీడ్ ఉంది, పోల్ క్రాస్ చేసే టైం ఉంది, ఏమొచ్చింది, ఆ లెంత్ల మధ్య రేషియో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు, సో వచ్చిద్దా రాదా. సో ఆన్సర్ ఎయిదర్ 1 or 2. If a and b are two integers such that, what is the value of 6a plus 2b? A square with side b centimeter as a perimeter. అంటే b వాల్యూ వచ్చినట్టేనా, b వాల్యూ వచ్చిందంటే నీకు a వాల్యూ వచ్చినట్టేనా, స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి ఆన్సర్ వచ్చిందా. a and b where a greater than b are sides of a triangle with third side is థర్డ్ సైడ్ వల్ల మిగతా రెండు సైడ్లు వస్తాయా, కాబట్టి ఆన్సర్ ఓన్లీ 1. x is to y 11:9, y is to z 9:12 అంతేనా. ఫైండ్ x plus y minus 1.5z, రేషియో కాబట్టి ఒక్క వాల్యూ తెలిసిన అన్నీ వస్తాయి. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 2 numbers మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ అంటే x plus y plus z by 3 మైనస్ x plus y by 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎక్కువ 2. అన్నీ ఒకే వేరియబుల్లో కాబట్టి వచ్చిద్దా రాదా. సో 1 నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ 9 1/11 1/11 ఆఫ్ x ప్లస్ 1/9 ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6ఏగా, 0.5 అంటే స్క్వేర్ రూట్ అని 1/2 కదా. సో ఇది ఒకే వేరియబుల్లో ఉన్నాయి కదా, వచ్చిద్దా రాదా. సో ఆన్సర్ ఎయిదర్ 1 or 2. అన్ని అర్థమెటిక్ ఇచ్చాడు ఈరోజు. రేషియో ఆఫ్ రేవతీస్ ఏజ్ 5 years ago టు యువరాజ్ ఏజ్ 5 years ends. రేవతిది ఎన్ని ఇయర్స్ ఎగో నానా, యువరాజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఎండ్స్, అప్పుడు రేషియో ఎంత. వెంకీస్ ప్రెజెంటేజ్ 20% మోర్ దాన్ రేవతీస్ ఏజ్ 10 years ఎండ్స్. ఓ వెంకీ అనే వాళ్ళేడుగా, వెంకీ ప్రెజెంటేజ్ ఈజ్ 20% మోర్ దాన్ రేవతీస్ ఏజ్ 10 years ends. And the ratio of Venki's present age and Yuvraj present age, Yuvraj age 5 years ends. Ratio anta. Then find the present age of Venki. Present age of Venki ఖచ్చితంగా ఏ మల్టిపుల్, 3 multiple, 48 36 72 60. సంబంధం లేదు కదా నాన్న, ఎక్కడ ఒక దగ్గర మొదలు పెట్టాలి. రండి, ఇది 7a అండ్ 6a అనుకుందాం, అందరిని ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి. ఇది డైరెక్ట్గా సరిపోయింది కదా, అప్పుడు దీన్ని 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 2s రాసేయచ్చా. ఇది ప్రెజెంటేజ్ ఆఫ్ వెంకీ 12a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12/10. రేవతి ఏజ్ 7a, అది 5 years ago. ప్రెజెంట్ 7a ప్లస్ 5 ప్లస్ 10, 7a ప్లస్ 50. 10a అండ్ 7a అంటే 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. ఏ వాల్యూ 5. ఫైండ్ ద ప్రెజెంటేజ్ ఆఫ్ వెంకీ. 12 5s are 60. రేషియో ఆఫ్ ఏస్ ఇన్కమ్ అండ్ బీస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 5:4 అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ బీస్ ఇన్కమ్ టు సీస్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ బి సేమ్గా ఉన్నాడా, అప్పుడు 3తో మనం 3 5s are 15, 3 4s are 12, 4 4s are 16. ఏ సేవ్ 20% ఆఫ్ ఇన్కమ్, దీనిలో 20% అంటే 3, అండ్ సి సేవ్ 3/8 అంటే 6, 1/8 అంటే 2, 3/8 అండ్ ఈజ్ ఇన్కమ్. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్, వీడి ఎక్స్పెండిచర్ 12, వీడిది 10, డిఫరెన్స్ 2 parts. ఆ 2 parts వాల్యూ 12,000, ఒక్కొక్క పార్ట్ 6,000 అడిగింది. బి సేవ్స్ 33 1/3% ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్కమ్. 33 1/3 అంటే 1/3 4 అంటే ఎక్స్పెండిచర్ 9.
9 6 are 54,000. Sorry, 8. 8 6 are 48,000. Sum of the three numbers is 193. For all the three numbers are 2-digit numbers. A అనే నెంబరు, B అనే నెంబరు, C. ఇవన్నీ 2-digit numbers. ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత రావాలి? Smallest number is reverse of the bigger number. దీన్ని రివర్స్ చేసి ఇది వచ్చింది. And the difference between the smaller number and bigger number is 36. వచ్చేసిందిగా. ఒక నెంబరు AB అనుకుందాం, రివర్స్ చేస్తే BA, ఇది బిగ్గర్ నెంబర్ అనుకుందాం. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 36. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై 9 టేబుల్ ఎన్నిసార్లు పోయింది? అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిజిట్స్ అయినా, కానీ ఇది బిగ్గర్ నెంబర్ అంటే B పెద్దని కదా, B minus A. అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 12. B వాల్యూ 8, A వాల్యూ 4. అంటే ఒరిజినల్ నెంబర్ 48, బిగ్గర్ నెంబర్ 84. 84 ప్లస్ 48 132. 132 పోతే 61. In an exam, student A obtained 120 marks and passed by 3/1/3. అంటే పాసింగ్ మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి. And B obtained 136 marks and passed by 7/9. అంటే ఈ డిఫరెన్సే కదా నాన్న వాడికి ఎక్స్ట్రా మార్క్స్. ఇది 3/9 అని రాసేయచ్చా? అంతే కదా. 7కి 3కి డిఫరెన్స్ 4. 7/9 అండ్ 3/9 అంటే ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూ 16 కదా. వాడు ఇప్పుడు పాసింగ్ మార్క్స్ అడిగాడు. ముందు 100% కనుక్కుందాం, లేదా సింపుల్గా ఇవి ఎన్ని మార్కులో కనుక్కుందాం, 120 మార్క్స్. అప్పుడు అవి పాసింగ్ మార్క్స్ కన్నా 3/1/3 ఎక్కువ కదా. ఆ పర్సంటేజ్ తీస్తే మిగిలిన మార్కే పాసింగ్ పర్సంటేజ్. 9 4s are 36. 40/9 into 120 is equal to 16 into x%. 3 3s are 3 40s are 4 4s are 1600 by 3. 16. 4 4s are 4 10s are 4 1s are 4 10s are 100 by 3. 33 1/3 అయినా అంటే ఏకి వచ్చిన మార్కులు 33 1/3. కానీ వాడికి ఎన్ని ఎక్కువ వచ్చినాయి? 3 1/3. అంటే 30%గా పాసింగ్ మార్క్స్. 33 1/3లో 3 1/3 తీసేసి చేశారా? ఇది నాకు తెలిసి కొన్ని క్వశ్చన్లు అర్థం కాదు, ఫాస్ట్గా చెప్పా. అది ఏదైనా ఉంటే అడుగు చెప్తా.